具有安定国家社会、引导人的心灵平安的功能。尽管由于历史和地理区隔发展。You may ask, how can I really develop this kindness and compassion, especially towards people I don't particularly care about? Perhaps a person who has even harmed me or my family. And in answer to that question, the Buddha has taught the loving kindness meditation. Even the Quran also, the Quran doesn't necessarily say you have to go out and make friends of other people. We started with the environmental crisis, and now it is linked to economics, linked to social issues, linked to politics. And at the end of the day, there is no other solution but to go back to ethics and values and just close your eyes for 2 seconds. What can be the source of values and ethics? So I would like to propose to you to rethink religion as a dialogue. At the founding moment, we can see that the Buddha, Jesus, and Confucius were trying to create a dialogue with pre-existing objects of life. Secara historis, terbentuknya Southeast Asia ini sebenarnya bukan karena sejarah alami, tapi lebih karena kolonial yang membagi-bagi wilayah. Dan yang paling fenomenal atau mungkin yang perlu kita sadari adalah bahwa minoritas di negara satu bisa menjadi mayoritas di negara lain dan sebaliknya. Tapi tentu saja kita nggak bisa tenggelam dalam soal ramalan. Di balik itu sebenarnya ada proses historis. Biasa mitologi balik itu ada proses historis atau sejarah bisa kita menjadi mitologi. Proses itu telah dimulai pada tahun 1934. Kedatangan Biku Narada dari Sri Lanka. Kemudian pada tahun 1930-an juga sudah ada organisasi Japanese Buddhist Association, asosiasi agama Buddha yang berkedudukan di Bogor dan Jakarta yang dipimpin oleh orang Belanda, Josias Vangelis. Dengan diselenggarakan adanya conference Buddhist Muslim ini merupakan satu hal yang sangat positif dalam hal kehidupan masyarakat bersama para pandangan-pandangan Buddhis dan juga pandangan-pandangan Muslim bisa dipertemukan untuk kemajuan kehidupan yang lebih akhlak, lebih mulia, sehingga ini akan memberikan dampak positif di dalam lingkungan kita. Conference such as the Buddhist Muslim conference that we are witnessing this couple of days is a good example of how people of different faith groups can interact with one another, can ask each other questions that may normally not be answered in a clear fashion. So the conference bring together experts or people who have worked, who have done research in their respective regions, and so the audience have a chance to ask questions pertaining to another people's religion and get good answers for them. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. And I translated. It says, thus have we built you to be a community
middle way, so that with your lives you might bear witness to the truth before all mankind. Dengan agama Buddha yang cinta damai dan menjauhkan tindakan kekerasan. Pendiri agama Buddha Siddhartha Gautama dalam sejarah hidupnya sejak kanak-kanak telah menolak tindakan kekerasan dan mempelopori pembelaan bagi kehidupan agar segenap makhluk hidup tidak dikenai kekerasan. Where we can have dialogue between Muslim and Buddhism is the concept of nirvana as enlightenment and wahyu or revelation of the Quran as a message of guidance of belief. So nirvana and wahyu are two forms, are liberative experiences. The nirvana of the Prophet of Buddha and wahyu of the Quran are sources of liberation for humanity. So we can look at these two ideas of wahyu or wahyu, revelation, and nirvana as liberative messages of So, ekologi itu adalah studi mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam di sekitar. Kira-kira definisi itu. Kalau so we speak about ecological issues, problem in ecology, what will come up in your mind? Somebody tell me what you have in mind about ecological issue. Just to be in the same platform on what are the ecological issues, I would like to present. 现在就开始啊，吸气，合掌，放松，放松，宁静下来。心回到原点，深呼吸，合掌，放松，宁静下来。宁静下来。Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling simpel cempreng. Ya. Saya dari Wanita Theravada Indonesia merasa senang dengan undangan Majelis Muslim Nasional Kongres ini yang mana menambah pengetahuan untuk saya tentang Islam dari rekan-rekan Muslim. Semoga acara ini
bisa berkesinambungan untuk selanjutnya. This is a very interesting seminar because out there we're talking about conflict, we're talking about violence, but today we're talking about love and forgiveness. I think we need more discourses on love and forgiveness for everybody, not only talking about conflict and violence.